Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Simply Learning. आज আমি তোমাদের ক্লাস 8 এর লেসন 5 প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর W সোমারসেট মগমের লেখা স্টোরিটি পড়ে শোনাবো। এর বেঙ্গলি মিনিং বলে দেবো এবং এর কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করে দেখাবো। তো চলো শুরু করা যাক। প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর। উইলিয়াম সোমারসেট মগম 1874 to 1965 was a British playwright, novelist and short story writer. During and after the wars, he traveled to India and Southeast Asia. Of Human Bondage is regarded as Mogam's first most important novel. His other important works include The Razor Edge, The Moon, and Sixpence, etc. The present text is an adapted version of his short story of the same name. উইলিয়াম সমারসেট মগম 1874 থেকে 1965 ছিলেন একজন ব্রিটিশ নাট্যকার, উপন্যাসিক এবং ছোট গল্পকার। যুদ্ধকালীন এবং পরে তিনি ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ করেন। অফ হিউম্যান বন্ডেজকে তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস হিসেবে গণ্য করা হয়। তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল দ্য রেজার্স এবং দ্য মুন অ্যান্ড সিক্সপেন্স ইত্যাদি। বর্তমান পাঠ্যাংশটি একই নামের একটি ছোট গল্পের পরিমার্জিত রূপ। এবারে চলো আমরা স্টোরিটি শুরু করি। Princess September, the daughter of the King of Siam, was very unhappy. She was weeping alone one day in her own room when she saw a little bird hoop in. Then the little bird began to sing. He sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees reflected in the still water. When he had finished, the princess was not crying anymore. That was a very nice song, she said. Would you want me to live with you? Said the little bird. সিয়ামের রাজার মেয়ে রাজকুমারী সেপ্টেম্বর খুব অখুশি ছিলেন। একদিন তিনি তার নিজের ঘরে একা কাঁদছিলেন যখন তিনি দেখলেন একটা ছোট্ট পাখি লাফাতে লাফাতে ঘরে প্রবেশ করলো। তারপর ছোট পাখিটি গান করতে লাগলো। রাজার বাগানের জলাশয়ের স্থির জলের ওপর উইলো গাছের প্রতিবিম্ব বিষয়ে সে একটা সুন্দর গান গাইল। তার গান শেষ হবার পর রাজকুমারী আর কাঁদছিল না। সে বলল, ওইটি খুব সুন্দর গান ছিল। ছোট পাখি বলল, তুমি কি চাও আমি তোমার সঙ্গে থাকি? Princess September clapped her hands with delight. Then the little bird hopped on to the end of the bed and sang her to sleep. When she awoke the next day, the little bird was still sitting there. As she opened her eyes, he said, Good morning. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch. রাজকুমারী সেপ্টেম্বর আনন্দে হাততালি দিল। তখন ছোট পাখিটি লাফিয়ে বিছানার ধারে গেল এবং তাকে গান গেয়ে ঘুম পাড়ালো। পরের দিন সে যখন জাগলো, ছোট্ট পাখিটি তখনও সেখানে বসেছিল এবং যেই সে চোখ খুলল সে সুপ্রভাত জানালো। সে তার ডান হাতের তর্জনীটি বাড়ালো যাতে সেটা বসার স্থানের কাজ করতে পারে। The little bird flew down and sat on it. Then she went through the palace and called on each of the princes in turn, and for each of the princesses the little bird sang a different song. ছোট পাখি নিচে উড়ে গিয়ে তার উপর বসলো। তারপর সে রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রতিটি রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করলো। প্রতিটি রাজকুমারীর জন্য পৃথক পৃথক গান গাইল। The other princesses were jealous and visited September together. Well, my dear, they said, your little bird flies in and out just as he likes. They looked round the room. Where is your bird now? They said. অন্য রাজকুমারীরা হিংসুটে ছিল এবং একত্রে সেপ্টেম্বরের কাছে এলো। তারা বলল, ভালো কথা প্রিয়, তোমার ছোট পাখি তার ইচ্ছা মতো ভিতর বাইরে উড়ে বেড়ায়। তারা ঘরের চারপাশ দেখল এবং বলল, তোমার ছোট পাখিটি এখন কোথায়? He is gone off to visit his home, said September. And what makes you think he will come back? Asked the princesses. সেপ্টেম্বর বলল, সে তার বাড়ি গেছে।
রাজকুমারীরা জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি করে ভাবলে যে সে ফিরে আসবে? He always does come back, said September. সেপ্টেম্বর বলল, সে সর্বদা ফিরে আসে। Well, my dear, said the princesses, if you take our advice, put him into the cage and keep him there. রাজকুমারীরা বলল, ভালো প্রিয়, তুমি যদি আমাদের উপদেশ নাও তাহলে তাকে খাঁচায় ভরে রাখো। But I like to have him fly around the room, said the princess. রাজকুমারী বলল, আমি পছন্দ করি যে সে সারা ঘরে উড়ে বেড়াক। Safety first, said her sisters ominously. তার বোনেরা সাবধানের ভঙ্গিতে বলল, নিরাপত্তা সর্বাগ্রে। They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. It seemed to her that the little bird was away a long time and she could not think what he was doing. He might forget her or he might take a fancy to someone else. তারা মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে গেল এবং সেপ্টেম্বর অস্বস্তিতে পড়ল। তার মনে হলো যে ছোট্ট পাখি দীর্ঘক্ষণ গেছে এবং সে ভেবে পেল না পাখিটা কি করছে। সে হয়তো তাকে ভুলে গেছে অথবা সে হয়তো অন্য কাউকে পছন্দ করেছে। এবারে চলো আমরা নেক্সট পার্টটা দেখে নিই। Suddenly, September heard a tweet tweet just behind her ear. The bird had come in quietly. September felt her heart go thump thump against her chest, and she made up her mind to take no more risks. She put up her hand and took hold of the bird. The bird was quite used to this, so he suspected nothing. He was surprised when she carried him to the cage, put him in, and shut the door on him. He hopped up on the ivory perch and said, "What is wrong?" হঠাৎ সেপ্টেম্বর ঠিক তার কানের পিছনে টুইট টুইট শব্দ শুনতে পেল। পাখিটা নীরবে এসেছে। সেপ্টেম্বর অনুভব করলো যে তার হৃৎপিণ্ড বুকের কাছে ধকধক করছে এবং সে মনস্থির করে ফেললো আর কোনো ঝুঁকি নেবে না। সে হাত বাড়িয়ে পাখিটাকে ধরল। পাখিটা এতে মোটামুটি অভ্যস্ত ছিল, তাই সে কোনো সন্দেহ করল না। সে বিস্মিত হলো যখন সে তাকে খাঁচার কাছে নিয়ে গেল এবং ভিতরে ঢুকালো এবং তার খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিল। সে আইভরি দণ্ডে উঠে বলল, কি ভুল হলো? September said, "Some of Mama's cats are prowling about tonight, and I think you are much safer out here." সেপ্টেম্বর বলল, আজ রাতে মায়ের কয়েকটি বেড়াল শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আমার মনে হয় তুমি এখানে আরো নিরাপদে আছো। Well, just for this once I don't mind, said the little bird. So long as you let me out in the morning. He ate a very good supper and began to sing, but in the middle of his song he stopped. ঠিক আছে, একবারের জন্য আমি কিছু মনে করছি না, ছোট পাখিটি বলল। তুমি আমাকে সকালে বাইরে বের করে দিও। সে ভালো করে রাতের খাবার খেলো এবং গান শুরু করলো, কিন্তু গানের মাঝে সে থামলো। I don't know what the matter with me is, he said, but I don't feel like singing tonight. আমি বুঝতে পারছি না আমার কি হলো, সে বলল, কিন্তু আজ রাতে আমার আর গান গাইতে ইচ্ছা করছে না। Very well, said September. Go to sleep instead. সেপ্টেম্বর বলল, ভালো কথা, পরিবর্তে এখন শুতে যাও। So he put his head under his wing and in a minute was fast asleep. September went to sleep too, but when the dawn broke she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. Wake up, wake up, he said. Open the door of this cage and let me out. I want to have a good fly while the dew is still wet on the ground. You are much better off where you are, said September. You have a beautiful golden cage. সুতরাং সে তার ডানার আড়ালে মাথা রাখলো এবং 1 মিনিটের মধ্যে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ল। সেপ্টেম্বরও ঘুমাতে গেল, কিন্তু ভোরবেলায় ছোট পাখি তাকে জাগিয়ে দিল এবং জোর গলায় তাকে ডেকে উঠল। সে বলল, এই খাঁচার দরজা খুলে দাও, খুলে আমায় বের করে দাও, আমি ভালো করে উঠতে চাই যখন শিশিরে মাটি ভিজে থাকে। সেপ্টেম্বর বলল, তুমি যেখানে আছো ভালো আছো, তোমার সুন্দর সোনার খাঁচায় আছো বা সোনালি খাঁচায় আছো। Let me out, said the little bird. ছোট পাখি বলল, আমায় ছেড়ে দাও, আমায় বের করে দাও। You will have 3 meals a day. You will have nothing to worry you from morning till night.
and you can sing to your heart's content. তুমি দিনে 3বার খেতে পাবে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার কোনো চিন্তা থাকবে না, আর তুমি প্রাণ ভরে গান করতে পারবে। The little bird tried to sleep through the bars of the cage, but he couldn't. He beat against the door, but of course he couldn't open it. He began to cry again, let me out, let me out. ছোট্ট পাখি খাঁচার কাঠির মধ্যে দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারল না। সে দরজাটা কামড়ালো এবং অবশ্যই সে সেটা খুলতে পারল না। সে আবার কাঁদতে শুরু করলো, আমাকে বের করে দাও, আমাকে বের করে দাও। I have only put you in the cage because I am so fond of you, said Princess September. But the little bird stood in the corner of his cage, looking out at the blue sky, and never sang a note. Why don't you sing and forget your troubles? Said September. How can I sing? Answered the bird. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. If that's all you want, I will take you for a walk, said September. রাজকুমারী সেপ্টেম্বর বলল, আমি তোমাকে খাঁচায় রেখেছি কারণ আমি তোমায় খুব পছন্দ করি। কিন্তু ছোট পাখি খাঁচার কোনায় দাঁড়িয়ে রইল, বাইরে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে, এবং কখনোই গান করলো না। সেপ্টেম্বর বলল, তুমি তোমার কষ্ট ভুলে কেন গান করছো না? হাউ ক্যান আই সিং? অ্যান্সার দ্য বার্ড। মানে আমি কি করে গাইবো? আমি দেখতে চাই গাছপালা, জলাশয় এবং মাঠের সবুজ ধান ক্ষেত। সেপ্টেম্বর বলল, এটাই তোমার সব চাওয়া? বেশ, আমি তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব। এবারে চলো আমরা পার্ট 3টা দেখে নিই। She picked up the cage and walked down to the lake round which grew the willow trees. She stood at the edge of the rice fields that stretched as far as the eye could see. I will take you out every day, she said. I love you and I only want to make you happy. সে খাঁচাটা তুলে নিল এবং জলাশয়ের নিকটে গেল যার চারিদিকে উইলো গাছ জন্মেছিল। সে ধান ক্ষেতের ধারে দাঁড়ালো এবং সেটা যতদূর চোখ যায় বিস্তৃত ছিল। সে বলল, আমি তোমাকে রোজ বাইরে নিয়ে যাব, আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং তোমাকে কেবলমাত্র সুখী দেখতে চাই। It's not the same thing, said the little bird. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. এটা এক জিনিস নয়, ছোট পাখি বলল। ধান ক্ষেত, জলাশয় এবং উইলো গাছগুলিকে খাঁচার আড়াল থেকে দেখলে সেটা সম্পূর্ণ আলাদাই লাগে। So she brought him home again and gave him supper, but he wouldn't eat a thing. The princess was anxious. Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she thought. সুতরাং সে তাকে আবার বাড়ি নিয়ে আসলো এবং রাতে খাবার দিল, কিন্তু সে কিছু খেলো না। রাজকুমারী উদ্বিগ্ন হলো। সে ভাবলো হয়তো সে আগামীকালের মধ্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এই খাঁচায়। And next day when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice. She got no answer. She jumped out of bed and ran to the cage. She gave a startled cry, for there the little bird lay with his eyes closed, and he looked as if he were dead. She opened the door and lifted him out. She gave a sob of relief, for she felt that his little heart was beating still. পরের দিন সে যখন জাগলো, সে আনন্দদায়ক গলায় শুভ সকাল জানালো, কিন্তু কোনো উত্তর পেল না। সে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে খাঁচার কাছে গেল, কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখলো, সে খাঁচার থেকে দূরে সরে গেল। সে চমক দেবার মতো চিৎকার করলো, কারণ সেখানে ছোট পাখি চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল, যেন মারা গেছে। সে দরজা খুলে তাকে বাইরে তুললো। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, কারণ সে অনুভব করলো যে তার ছোট্ট হৃদয়টি তখনও চলছিল। Wake up, little bird, she said. She began to cry and her tears fell on the little bird. I cannot sing unless I am free, and if I cannot sing, I die, he said. সে বলল, ছোট্ট পাখি উঠে পড়ো। সে কাঁদতে লাগলো এবং তার অশ্রু ছোট্ট পাখিটির ওপর পড়ল। সে বলল, আমি গান করতে পারবো না যতক্ষণ না মুক্ত হব, আর গান না করতে পারলে আমি মারা যাব। Then take your freedom, the princess said. I shut you in a golden cage because I loved you and I wanted to have you
all to myself, but I never knew it would kill you. Go, fly away among the trees that are round the lake and fly over the green rice fields. I love you enough to let you be happy in your own way. রাজকুমারী বলল, তাহলে তুমি তোমার স্বাধীনতা নাও। আমি তোমায় সোনার খাঁচায় বন্ধ করেছিলাম কারণ আমি তোমায় ভালোবাসি এবং তোমায় সর্বদা আমার কাছে রাখতে চাই, কিন্তু আমি কখনো এটা জানতাম না যে এটা তোমাকে হত্যা করতে পারে। যাও, জলাশয়ের চারিদিকে গাছের মধ্যে এবং সবুজ ধান ক্ষেতের ওপর উড়ে বেড়াও। আমি তোমায় যথেষ্ট ভালোবাসি, এই থেকে তুমি সুখী হতে পারো। She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. সে জানালা খুলে দিল এবং জানালার নিচে তাকে আস্তে করে বসিয়ে দিল। I will come because I love you, little princess, said the bird, and I will sing you the loveliest songs I know. I shall go far away, but I shall always come back, and I shall never forget you. আমি আসবো কারণ আমি তোমায় ভালোবাসি, ছোট রাজকুমারী, ছোট্ট পাখিটি বলল, এবং আমি তোমাকে আমার জানা সুন্দরতম গান শোনাবো। অনেক দূরে আমি যাব, কিন্তু সর্বদা ফিরে আসবো এবং আমি তোমায় কোনোদিনও ভুলবো না। Then he opened his wings and flew right away into the blue. September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he wished. তারপর সে তার ডানা খুলে নিল, আকাশে উড়ে গেল। সেপ্টেম্বর তার জানালা খুলে রাখলো সারা দিন রাত, যাতে ছোট্ট পাখি তার ইচ্ছে মতো তার ঘরে প্রবেশ করতে পারে। আশা করি তোমরা দ্য প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর স্টোরিটি বুঝতে পেরেছো। এবারে চলো আমরা প্রিন্সেস সেপ্টেম্বরের যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলি রয়েছে সেগুলি সলভ করে নিই। এখানে দেখো প্রিন্সেস সেপ্টেম্বরের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার। প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর অ্যাক্টিভিটি 1, টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ। এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলি হবে সেগুলি আমি টিক করে দিয়েছি, বোল্ড করে দিয়েছি এবং ইয়েলো দিয়ে হাইলাইটেড করে দিয়েছি। When the little bird hopped into Princess September's room, she was crying alone. The little bird perched on the finger of the princess. The sisters of Princess September were envious of her. Princess September was advised to put the bird in a cage. Next আছে activity 2, rearrange the following sentences in the correct order and put the numbers in the given boxes. এখানে দেখো আমি পরপর সাজিয়ে দিয়েছি, আমি যেভাবে সাজিয়ে দিয়েছি সেইভাবে নাম্বারগুলো বলে দিচ্ছি। Princess September was crying alone in her room. A little bird hopped onto the end of the princess' bed. The bird sang a beautiful song. All the sisters came together to advise Princess September. The princess was advised to put the bird into a cage. Princess September feared that the bird might forget her. Next আছে activity 3. Answer the following question. How do you think Princess September spent her days when the birds was away? Princess September spent her time thinking about the little bird. She thought that he might forget it. Activity 4. Complete the following sentences with information from the text. The little bird was surprised when September carried him to the cage and put him in and shut the door on him. At dawn, the little bird wished to be let out from the cage because he wanted to have a good fly while the dew is still wet on the ground. Princess September told the bird he was better off in the cage because he had a beautiful golden cage. The bird told the princess that it could not sing as he wanted to see the trees and the lake and the rice growing in the fields. Next আছে activity 5. Answer the following questions. So he suspected nothing. Who is he? Why did he not suspect anything? Here he refers to the bird. The bird did not suspect anything because it was used to sitting on the hands of the princess. Why did the little bird stop in the middle of his song? The little bird stopped in the middle of his song because he didn't like singing in the cage. How did he try to free himself from the cage? The little bird tried to free himself from the cage by slipping through the bars of the cage. Besides this, he also beat against the door of the cage to open it.
Activity 6. Write 2 for true and F for false statement in the given boxes. Give supporting statement for each of your answers. The little bird was happy to see the rice fields and the lake from within the cage. It হবে false. Supporting the rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. When the bird did not eat a thing, Princess September grew anxious. It হবে true. The princess was anxious. It হবে supporting. The next morning, Princess found the bird hopping around the cage. It হবে false. Supporting. She gave a startled cry, for there the little bird lay with his eyes closed and he looked as if he were dead. Next আছে, the bird was granted freedom. It হবে true. Supporting. Then take your freedom, the princess said. Next আছে activity 7. Answer the following questions. How did Princess September try to make the little bird happy? Answer. Princess September took the bird for a walk around the lake among the willow trees and to the rice fields. Thus, she tried to make him happy. Why did the princess give a sob of relief? Princess September gave a sob of relief because the little bird's heart was still beating. Why was the little bird granted freedom by the princess? The little bird was about to die in the cage, so the princess granted him freedom. Then he opened his wings and flew right away into the blue. Would the little bird return to the princess again? Give reasons for your answer. Answer. The princess caged the little bird. It was about to die. She repented for her work. So I think that the little bird will return to the princess. Next আছে activity 8a. In the following sentences, underline the groups of words that do not have a subject or a predicate and do not have a finite verb and do not make complete sense. Humpty Dumpty sat on a wall. The sun rises in the east. The farmer lived in a house made of straw. এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলি হবে সেগুলি আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং আন্ডারলাইন করে দিয়েছি। এখানে বলেছে the groups of words that you have underlined do not have a subject and a predicate. They do not have a finite verb and is incomplete in sense. Such group of word is called a phrase. Next আছে activity 8b. In the following sentences, underline the groups of words that do not work of an adjective. First আছে he was a man full of hope. A necklace of great value was stolen. This is a table made of wood. এখানেও দেখো যে অ্যান্সারগুলি আছে সেগুলি বোল্ড করে দিয়েছি এবং আন্ডারলাইন করে দিয়েছি। The groups of words that you have underlined do the work of an adjective, do not contain a subject and a predicate and do not contain a finite verb. Such groups of words are called adjective phrases. Next আছে activity 8c. In the following sentences, underline the groups of words that do not work of an adverb. First আছে the bird stood in the corner of his cage. He spoke in a confident manner. It's raining at this moment. এখানে দেখো হবে the groups of the words that you have underlined do the work of an adverb, do not have a subject and a predicate and do not contain a finite verb. Such groups of words are called adverb phrases. Next আছে activity 8d. In the following sentences, underline the groups of words that do not work of a noun. Traveling by train gives me a great pleasure. The child refused to answer my questions. He wanted to go home. The groups of words that you have underlined do the work of a noun, do not have a subject and a predicate, and do not have a finite verb. Such groups of words are called noun phrases. Next আছে activity 8e. In the following sentences, underline and identify the phrases. First আছে the wind blew with great speed. With great speed এটা হবে adverb phrase. The king wore a crown made of diamond. Made of diamond হবে adjective phrase. The little girl did not know what to do. এটা হবে what to do noun phrase. She is a lady of great patience. Great patience হবে adjective phrase.
Next আছে activity 8F. In the following sentences, underline groups of words that have a subject and a predicate and form parts of the main sentence and have finite verb. First হবে, he was surprised when she carried him to the cage. She carried him to the cage. এটা হলো রয়েছে, দেখো সাবজেক্ট আছে, প্রেডিকেট আছে। He drew a picture which was very beautiful. I did not go to school as I was unwell. Indian cricket team is confident that it will win the match. The groups of the words that you have underlined have a subject and a predicate of its own, from parts of sentences and have finite verbs. Such a group of words is called clause. Next আছে activity 8G. In the following sentences, underline the main parts of the sentences that are independent and circle the clauses that depend on the main parts. এখানে যেটা হবে সেটা দেখো, although he was unwell, he went out. Although he was unwell, এখানে দেখো এটা আমি সার্কেল করে দিয়েছি, আর he went out এটা আন্ডারলাইন করে দিয়েছি। He is a king who is very powerful. Rani said that he had met my brother. When she was hungry, the baby cried out. এটা তোমরা ভালো করে দেখে নাও, এভাবেই এটাকে করবে। Next আছে activity 9. Replace the underlined words with their antonyms. The boy wrote a different story. The boy wrote the same story. The mother placed the child gently on the bed. The mother placed the child roughly on the bed. On hearing the news, he felt very uneasy. On hearing the news, he felt very calm. The gate was opened by the porter. The gate was closed by the porter. Next আছে activity 10A. Suppose you are a member of an organization that works for prevention of cruelty to animals. You come across a monkey in chains being made to perform tricks. You watch it for some time till it suddenly starts talking to you of its own sorrow. Now write an imaginary conversation which takes place between you and the monkey longing for its freedom. Answer দেখো, me, noticing the monkey in chains. Oh no, what a terrible sight. This monkey should not be chained like this. Monkey looks at me with sad eyes and starts to speak. Please help me, human. I am tired of being chained up and forced to perform tricks for people's entertainment. I long for my freedom. Me, surprised but willing to help. Did you just talk? Monkey, yes, I did. Please listen to me. I was taken from my family in the forest and sold to these people. They have been training me to do tricks for their own profit. I miss my home and my family. I want to go back to the forest and live my life as a free monkey. Me, moved by the monkey's story. I understand how you feel. I will do my best to help you. Let me talk to the people who own you and try to convince them to set you free. Monkey, thank you so much. Please hurry before it's too late. I can't bear this captivity anymore. Me, approaching the owners. Excuse me, do you realize that harm you are doing by keeping this monkey in chain? It belongs in the wild with its family and not as an object of entertainment. Owners, defensive. We bought this monkey fair and square, and it's our property. We have every right to use it as we please. Me, firmly, you may have bought it, but that doesn't give you the right to mistreat it. Please consider setting it free and letting it return to its natural habitat. Owners, reluctantly, all right, we will release it, but you have to promise not to interfere with our business again. Me, grateful. Thank you, I promise I won't bother you again. Turning to the monkey, you are free now. Go back to your home and live your life as a free monkey. Monkey jumping up and down in joy. Thank you so much, human. I will never forget your kindness. Next আছে দেখো activity 10B. Suppose you have to obey the orders of someone from morning to night. You are not allowed to act according to your own will.
Write a paragraph in about 80 words describing your feelings in this situation. If I had to obey the orders of someone from morning to night and was not allowed to act according to my own will, I would feel trapped and frustrated. The feeling of being unable to make decisions for myself would be suffocating, and I would feel as though my independence had been stripped away. Additionally, the lack of control over my own life would be demotivating, making it difficult to feel enthusiastic or passionate about anything. Overall, I would feel as though I had lost my autonomy and the ability to shape my own destiny. আশা করি তোমরা প্রত্যেকে দ্য প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর স্টোরিটি বুঝতে পেরেছো। প্রত্যেকে স্টোরিটা খুব ভালো করে পড়বে, তাহলেই তোমরা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো লিখতে পারবে। আশা করি ভিডিওটি প্রত্যেকের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড প্লিজ টু সাবস্ক্রাইব। ডোন্ট ফরগেট টু প্রেস দ্য বেল আইকন ফর ফার্দার নোটিফিকেশন। থ্যাংক ইউ।